வெல்கம் டு அவர் சேனல் யுவிஸ் டெக் அஃபிஷியல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட பேசிக்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பற்றி தமிழில் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Explain computer. Computer is not an acronym. Acronym na சுருக்கெழுத்து. It is a word derived from a word compute. The compute என்ற word வந்து எதுலேருந்து deriveனா பெறப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். Compute which means to calculate. Calculateனா கணக்கிடு அப்படின்னு அர்த்தம். Computer full form. Common operating machine purposely used for technological and educational research. இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்யூட்டரோட ஃபுல் ஃபார்ம் தான் நம்ம இப்போது சொல்லியிருக்கோம். இந்த காமன்னா பொதுவானது, ஆப்ரேட்டிங்னா இயங்குகிறது, மிஷின்னா இயந்திரம், பர்பஸ்லினா நோக்கம், யூஸ்டுனா பயன்படுத்தப்பட்டது, டெக்னாலஜிக்கல்னா தொழில்நுட்பம், எஜுகேஷ்னல்னா கல்வி, ரிசர்ச் என்றால் ஆராய்ச்சி. What is a computer? Computer, it is an electronic device for storing and processing data, typically in binary form, according to the instructions given to it in a variable program. A person who makes calculations, especially with a calculating machine. Father of computer. இந்த கம்ப்யூட்டரை உருவாக்கினவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் பேபேஜ். Architecture. It is a study of working and implementing systems. Implementing systemsனா செயல்படுத்தும் அமைப்புகள். ஸ்டடி ஆஃப் ஒர்க்கிங்னா வேலைவாய்ப்பு பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல். ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர். ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னா கம்ப்யூட்டர்ஸின் செயல்பாடுகள். இன்புட், அவுட்புட் அண்ட் ப்ராசஸ். அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர். ஹை ஸ்பீட். கம்ப்யூட்டர் இஸ் a very fast device. It is capable of performing calculations of very large amount of data. It can perform millions of calculations in a few seconds as compared to man, who will spend many months to perform the same task. Accuracy. The calculations are 100% error free. In addition to being very fast, computers are very accurate. Storage capability. Memory is a very important characteristics of computers. It can store any type of data such as images, videos, text, audio, etc. Intelligence. It unlike human beings, a computer is free from monotony, tiredness, lack of concentration. It can work continuously without any error. It can perform repeated tasks with the same speed and accuracy. Accuracy na துல்லியமான. Disadvantages of computer. Each instruction has to be given to the computer. A computer cannot take any decision on its own. Computers have no feelings or emotions.
Generation of computers. In generation of computer, the computer terminology is a change of technology in a computer. It was being used. Initially, the generation term was used to distinguish between hardware technologies. Nowadays, generation includes both hardware and software, which together make up an entire computer system. First generation. A period of generation is 1946 to 1959. Vacuum tube. Second generation. The period of second generation is 1959 to 1965. Transistor generation. 1965 to 1971. Integrated circuit. Fourth generation is 1971 to 1980. VLSI microprocessor. Period of fifth generation is 1980 onwards. ULSI microprocessor. First generation computer. Period of first generation was from 1946 to 1959. The computer of first generation used vacuum tube as the basic components for the memory and the circuitry of CPU. These tubes are like electric bulbs. It produces lot of heat and the installations used to fuse frequently. In this computer generation were used machine code as the programming language. Main features of the first generation are vacuum tube technology, generates lot of heat, slow input and output device, huge size, need of AC, non-portable, it consumes lot of electricity. Second generation computers. The period of second generation was from 1959 to 1965. Generation transistors were used that were cheaper, it more compact in size, it more reliable and faster than the first generated machine. In this generation, magnetic cores were used. The primary memory and the magnetic types of the magnetic tape. Magnetic disk as a secondary storage device. Third generation computers. The period of third generation computers was from 1965 to 1971. Computers of third generation used integrated circuit ICs in place of transistors. A single IC has many transistors, resistors and capacitors along with the associated circuitry. Fourth generation computers. The period of fourth generation was 1971 to 1980. Computers of fourth generation are used very large scale integrated circuit VLSI circuits. VLSI circuits having about 5000 transistors and other circuit elements with their associated circuits on a single chip. Fifth generation computers. The period of fifth generation is 1980 till date. Fifth generation VLSI technology 2 became ULSI technology, ultra large scale integration. The production of microprocessor chips have 10 million electronic components. This generation is based on parallel processing hardware and AI, artificial intelligence software.
இன்றைக்கி பார்த்த வீடியோவில் எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. கண்டிப்பாக அந்த கமெண்ட்டுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஆல். இன்னும் ரெகுலராக வீடியோஸ் வரணுன்னா நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன்